Members of the media. Yes, hello, Excellency. So I don't know if you have an interpreter. So we just want to know what happened here with President Tshisekedi. What was the meaning of your meeting? I came to greet Mr. Tshisekedi. To know him. Aussi avoir l'avantage ou l'occasion de le connaître. As an elder person in the history and politics of the DRC, but also as one of the key players in the political process that is going on now. Mr. Tshisekedi represents one of the major groups in this political dialogue that is going on now. Monsieur Tshisekedi représente un groupe important dans ce dialogue qui est en cours. This dialogue is important in ending the term of the current president and the current government. C'est important au moment où le mandat de l'actuel président est en train de se terminer et son gouvernement. And his group, the Rassemblement, is taking part in the dialogue with the government, and that is why we thought it was important for Mr. Tshisekedi to give us his views and to give us the direction of his party, where these changes are going to take place and in which direction. Son groupe, le Rassemblement, en fait, ne prend pas part au dialogue qui est en train de se faire. C'est pourquoi il était important qu'on voit M. Tshisekedi pour qu'il nous donne ses points de vue sur la direction vers laquelle les changements à venir vont prendre. We are very glad that we have had an opportunity to talk to him. He welcomed us, and we have also told him that he is not only a political player, but he is a part of the custodian of the values and expectations of the people of this country. And those values are democracy and peace. Nous sommes très contents qu'il nous a reçus, que nous avons parlé avec lui et nous lui avons dit qu'il n'est pas simplement un acteur politique, mais il est celui sur qui reposent certaines valeurs. Ces valeurs sont les valeurs de la démocratie. And these two values can only be accomplished through constructive dialogue. Et toutes ces valeurs ne peuvent être protégées ou accomplies qu'à travers un dialogue constructif. Alors, est-ce que nous allons vers un autre dialogue qui sera celui-ci maintenant inclusif? Are we moving toward a new dialogue which will be inclusive this time? According to him, he says the true dialogue has not started. Selon lui, il nous a dit que le vrai dialogue n'a pas encore commencé. He also says the new dialogue would require a new facilitator. Et il a également indiqué que le nouveau dialogue exigera un nouveau facilitateur. But during our stay here for the last 3 days, there are significant groups that are saying the dialogue has started, it has taken place, and the facilitation so far has gone to some extent, and they're expecting some outcome. Mais pendant notre séjour de quelques jours ici, il y a des groupes importants que nous avons rencontrés qui nous ont dit que le dialogue se poursuit, et jusque-là, la facilitation aussi a pris une certaine envergure. Therefore, the challenge for us in SADC is to see the extent to which we can bridge these differences. Et le défi ou la difficulté que nous avons, nous comme SADC, c'est voir dans quelle mesure nous pouvons jeter un lien, un pont entre ces deux groupes divergents. We would want to see all the major stakeholders participate in this dialogue, and at any cost to avoid any violence, because the people of the DRC are really expecting change in a democratic way, but also in a peaceful way.
parce que nous voulons que tous les groupes importants puissent participer dans ces dialogues, car le peuple de la République démocratique du Congo espère à un changement qui doit être sur une voie démocratique. Finally, we have met many stakeholders while I was here. And for me, every time I talk to the media, I consider you as among the stakeholders. You have a special responsibility to report the truth, to report the concerns, but also to express views which will be consistent with the aspirations of your people. You are key players in this process and use that role constructively, as you have done before. Continue in that spirit. Finalement, ici, nous avons pu rencontrer plusieurs acteurs dans ces pays et maintenant, chaque fois quand je parle aux médias, je leur dis que vous êtes des acteurs clés dans un processus. C'est pourquoi je voudrais vous dire, jouez votre rôle correctement, transmettez les informations exactes, les informations correctes, comme vous l'avez toujours fait dans votre rôle. Finally, I was accompanied by His Excellency the Ambassador of Zimbabwe to the DRC, the Ambassador of Namibia to the DRC, the Ambassador of South Africa to the DRC, and myself, I am from Tanzania, the Minister for Foreign Affairs, and the Acting Ambassador of Tanzania to the